Hola, buenos días. Day 7 of the GCSE Spanish Revision Challenge. You're doing well. It'll all pay off. Hasta mañana. GCSE Spanish 30-day revision challenge. It's easy revision in 2-minute bite-sized videos. Let's get going. In this video, we'll look at transport in Spanish. Why it crops up everywhere in the exam. And if you master these little blocks, it will boost your confidence and you'll be able to produce simple yet accurate and high-scoring sentences. Vámonos. Voy en coche. Voy a pie. Voy en tren. Voy en bicicleta. Voy en avión. So there you've got them in the present tense, and we've got normalmente. Normalmente voy en coche. Normalmente voy en coche a mi colegio. Now I do like de vez en cuando from time to time. De vez en cuando voy en tren a Londres. Or why not try generalmente, generally. Generalmente voy a pie al colegio. So get the idea. Now we're going to do the futures. Iré en coche. Iré a pie. Iré en tren. Iré en bicicleta. Iré en avión. They're all the futures, and why don't you add little phrases on? So, mañana iré en tren a Londres. Or, en agosto voy a ir en avión a España. Or, how about this one, a really fancy one? Después de los exámenes en julio, iré en tren a Escocia. So, all sorts of things you've got going on there. If it's a bit quick, why don't you flick back through the video? And we've got some more. It doesn't stop. Fui en coche, fui a pie, fui en tren, fui en bicicleta, fui en avión. Loads and loads of stuff. And then adding a little phrase at the beginning. El año pasado fui en coche a mis abuelos, la casa de mis abuelos. Durante mis últimas vacaciones en agosto fui en avión a España. El fin de semana pasado fui en avión a España. So, you get the idea. If you need to go back over this, I do suggest you do. It's all grist to the mill, as I said in the previous video. And if you are enjoying these videos, why don't you subscribe to the channel? All of it will be helping you in your quest to get that grade, that excellent grade in GCSE Spanish. Hasta pronto, amigos míos.